Welcome back, students, for this session on subnetting using variable length subnet masking, shortly called as VLSM. In the previous video, we have discussed about the basic subnetting. Basic subnetting in the sense, it will be mentioned under the class called as fixed length subnet masking, shortly termed as FLSM. FLSM stands for fixed length subnet masking, in which suppose I'm having a network means with an IP address, any class C or class B address means, அது என்ன பண்ணிருப்போம் 4 சப்நெட்டா பிரிக்கணும் அப்படின்னா 4க்கும் equal number of hosts நாம பிரிச்சிருப்போம். Maybe subnet number 1 will also have 64 PC, 2 will also have 64 IP address, 3 also with 64 IP, 4th also with 64 IP address. இல்ல 8 divide பண்ணோம் அப்படின்னா all networks will be having 32 number of systems each. So இப்படிதான் equal contribution கொடுக்கும். But what is the major problem with this is, in the fixed length subnet masking, it is not an efficient method of allocating the IP address. Why? Because let us assume, the scenario let us consider I'm having a laboratory in a college or a school. In a school, maybe that may be a laboratory for higher classes and a laboratory for the lower classes. Maybe from understanding for cyber security lab, there we need a system for 30. And suppose I'm a master of engineering MECSE use there we need a system for maximum 18 number of systems. So if in the scenario one lab 30 system, one lab 18 system, 18. Fixed length subnet masking use both the lab will be having a capacity of 32 and 32. But என்ன problem பார்த்தீங்கன்னா lab number 1 cyber BTech cyber security 30 systems so 32 IP is highly sufficient. Correct. But coming to the MECSE lab, நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 18 systems but நமக்கு available 32 number of IP address இருக்கு. Remaining IPs எல்லாம் inefficient allocation இருக்கு. So to overcome this type of drawback, we are moving to the method called as a variable length subnet masking. So in this video session, we shall discuss about how to perform this VLSM with a scenario using this packet tracer tool. So at the end of the session, you all will be gaining a course outcome of how to create a subnet using variable length subnet masking. So consider a scenario here. In a scenario, consider an organization, sorry, it's not a 4, it's 2 department, with HR department and development department, with a requirement of 29 system for HR department and 60 system for development department. 4 type of department designing length 2 accounts. So here, look at the scenario. Here we are going to design an organization. In the organization, different types of LAN use பண்ண போறோம். ஒரு லேனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா HR, requirement பார்த்தீங்கன்னா 29 systems தேவை. Whereas coming to second requirement, that is called development team. Development teamக்கு 60 number of systems தேவை. IP address அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க 192.168.10.0. It is a class C address. Class C address means first 3 field will be network address. 8 plus 8 plus 8. 3 into 8 is 24. So CID advertisement is /24, which means the IP address in the partition. So how to perform this variable length subnet masking for this scenario? So for this, we can go and work on this. So variable length subnet masking period, first of all, the table will create. Table is simply that 240, 241. The last final octet method written. Final octet the last least significant bit of the portion of the 240. 240 is value is 1. Next is 241 or a value 2. 242 is 4. 243 is 8. 244 is 16. 245 is 30. 246 is 64. 247 is 128. This is the variable CID notation. Suppose first move field /24 /24 first move field network ID represent. Suppose in the bit subnet use /25 into the new notation first 2 bit subnet ID reference then it will be /26.
இல்ல first 3 bit நம்ம வந்து subnet represent பண்ண கொடுக்கணும் அப்படின்னா then the CADR will be /27. இல்ல first 4 கொடுத்தோம் அப்படின்னா CADR will be /28. இது நம்ம previous video subnetting கொடுத்துருப்போம். லிங்க் நான் descriptionல கொடுத்துருக்கோம். So now coming to the basic ground rule. என்ன ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தாங்க 192.168.10.0 கொடுத்துருப்பாங்க. ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கு 60. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. எது மேக்ஸிமம் அது ஃபர்ஸ்ட் போட்டு லீஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்டை கம்மி பண்ணும். ஸோ டெவலப்மெண்ட் தான் மேக்ஸிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் 60 கொடுக்குறது. ரெக்குயர்மெண்ட் 60 நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ். What about for HR department? For HR department, we need 29 number of systems. So we get 29 IP address. So what will be starting address? Here descending order கொடுக்குறோம் அப்படின்னா descending order தான் high priority வரும். So starting address நமக்கு இந்த எந்த நெட்வொர்க்கு more number of IP address வேணுமோ அந்த நெட்வொர்க்கு நம்ம starting address கொடுப்போம். So now இதில் first பார்த்தீங்கன்னா starting address என்ன வரும்னா look at this thing. இப்போ what is the requirement here? The requirement is 60. இந்த 60 இந்த டேபிள்ல எங்க இருக்கு பாருங்க. Where is 60? 60ன்றது இல்லை. ஸோ 60 விட இப்போ கொடுத்துருக்க என்ட்ரி இருந்தாலும் இந்த கொடுத்துருக்க ரெக்குயர்மெண்ட் இங்கே இல்லைனாலும் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டோட அதிகமான நியர்பை வேல்யூன்னு பார்க்கணும். ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 62 நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு, இல்லை கரெக்டாக 64 போயிட்டுருக்காங்கன்னு. அப்போ ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன இருக்கோ அது இங்கே மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க. எஸ் மேட்ச் ஆகுது. அப்போ மேட்ச் ஆச்சுன்னா மேட்ச் ஆனாலும் மேட்ச் ஆகலனாலும் இதை விட பெரிய நம்பர் நியர்பை பெரிய நம்பர் எதுவோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ கம்மிங் பேக் டு ஒரிஜினல் சினாரியோ நமக்கு தேவை 60 ஐபி. 60 எங்க இருக்கு? இங்க இல்லை. அப்போ 60 விட பெரிய நம்பர் எது? நியர்பை பெருசு. 128 பெருசு, 64 பெருசு தான். அப்போ விச் இஸ் நியர்பை பிகஸ்ட் நம்பர்? 64 இஸ் நியர்பை பிகஸ்ட் நம்பர். வாட் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் CADR ரொட்டேஷன்? அப்போ நமக்கு 2 பிட்ஸ் நாம subnet represent பண்றதுக்கு நாம contribute பண்ணணும். So what will be the new IP address for this one? So here I am going to add one more row here. Let's put a row below. Sorry. Below. Well, what will be the CADR notation for this one? So 192.168.10.0 slash 60 இருக்குல்ல, 60 விட நியர்பை லார்ஜஸ்ட் நம்பர் 64. அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் அப்போ 2 bits we have to give it for subnet rotation. அப்போ what is the corresponding CADR is /26. Similarly, coming to HR department, 29 இங்க என்ட்ரி இங்க இருக்கா? இல்ல. But what is the nearest biggest number? 32 is the biggest number. What is the corresponding value CADR? /27. அப்போ 182.168.10.0/27. ஸோ இங்கேயே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் சப்நெட்டிங் வித் FLSM மாடல் இங்கே என்ன இருக்கும்? இந்த CADR ரொட்டேஷன் எல்லா சப்நெட்டுக்கும் சேமா இருக்கும். பட் ஹியர் இந்த சப்நெட்டுக்கு /26, இந்த சப்நெட்டுக்கு /27. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வேரியபிள் லென்த் சப்நெட் மாஸ்கிங். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். அப்போ இங்கே இந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்நெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா first two bits will be representing the subnet ID, but whereas here in the second subnet first 3 bits will be representing the subnet ID. அப்போ இங்க starting address என்ன வரும்? Starting address will be 192.168.10.0 ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் இப்போ இதுல எத்தனை ஹோஸ்ட் வரும்? ப்ரீவியஸா சப்நெட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ மீன் எத்தனை ஐபி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? 2 to the power capital N. What is this capital N represents? Subnet ID போக மீதி எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கோ that number of bits represents 2 to the power capital N. இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம்? Here it is /26. ஏன் /26 போறோம்னு நான் எதுவும் சொல்லியிருந்தேன். I repeat, நான் திரும்பவும் நான் சொல்றேன். 60 number of requirement IP இருக்கு. 16 இங்க இருக்கா? மேட்ச் ஆகல. அப்போ 60 விட எது நியரஸ்ட் பிக்கர் நம்பர்? 64 நேரம் 26 இருக்கா? /26 எப்படி கொடுத்தேன்? பிகாஸ் இந்த 2 பிட்டும் தான் நாம சப்நெட் ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம். அப்போ 2 பிட்ஸ் போச்சுன்னா இந்த 2 பிட்டு நெட்வொர்க்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா ஏற்கனவே 24 ஃபர்ஸ்ட் 3 ஆப்டேட்ஸ் சேர்ந்து 25 26 2 பிட் இங்கே போயிடும். ஸோ தட் நான் இங்கே /26 கொடுத்துருக்கேன். அப்போ /26 போச்சுன்னா ரிமைனிங் எத்தனை அன்யூஸ்ட் பிட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6.
What is the value here? 2 to the power capital 6. 2 to the power capital 6 எத்தனை host கிடைக்கும்? 64 number of host கிடைக்கும். So in the first number of subnet, we will be having 64 number of subnets. அப்போ 64 number of subnets அப்படின்னா 0 இருந்து இது வரைக்கும் போகும் 192.168.10.64 -1 போட்டுக்கோங்க ஏன்னா 0 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ .63 வரைக்கும் வரும். ஓகேவா? So this is the range of the corresponding range second line one. This is the range of the corresponding subnet. அப்போ starting address வரும். starting address உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் 182.168.10.10 கொடுக்க முடியாது because 0ன்றது corresponding network ID போயிடும். இப்போ what is the network ID? 182.168.10.0 network ID போடும். அப்போ starting address என்ன வரும்? starting address .1 இருந்து ஆரம்பிக்கும். அப்போ broadcasting என்னது 182.168.10.63 இந்த லாஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் தான் broadcasting. அப்போ ஆக்சுவல் ரேஞ்ச் என்ன கொடுக்கலாம்? ஆக்சுவலி என்ன எத்தனை சிஸ்டம் கொடுக்கலாம்? .1ல இருந்து .62 வரைக்கும் நாம இதுல வந்து சிஸ்டம்க்கு நம்ம ஐபி அட்ரஸ் அலோகேட் பண்ணலாம். ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதில் டோட்டல் 62 நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். நம்ம ரெக்யர்மெண்ட் எவ்வளோ? ரெக்யர்மெண்ட் 60 தான். ஸோ மோர் ஆர்லெஸ் நமக்கு எஃபிஷியண்டாக நமக்கு இங்கே நெட்வொர்க் ஐபி அட்ரஸ் நாம் அலோகேட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆஸ் ஃபார் அஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சப்நெட் இஸ் கன்சர்ன். இப்போ இதுக்கு சப்நெட் மாஸ்கிங் என்ன வரும்? In the previous method, I mean in the fixed length method, எல்லாருக்கும் default ஒரே subnet masking வரும். But here we will be having a variable. So what is the subnet masking here? 192.168.10.0 தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க. So slash, what is subnet mask? /26 இருக்குங்களா? So /26 எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ /26னா first 2 bits. அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. What will be the value? 128 plus 64, we will be getting 192. Okay, this is the subnet masking for this particular subnet number 1. Subnet number 1 oda பேர் வந்து it is development team. So first இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So coming to the second one, here similarly .27 ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. What will be the range here? இங்க எதுல முடிஞ்சது? 63ல முடியுது. அப்ப next one 64ல ஆரம்பிக்கணும். 192.168.10.64ல ஆரம்பிக்குது. அதுல இருந்து எது வரைக்கும் எத்தனை சிஸ்டம்? ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை சிஸ்டம்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்ப 27 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 பிட்ஸ் நமக்கு சப்நெட் ஐடியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். பேலன்ஸ் எத்தனை அன்யூஸ்டு பிட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5. அப்ப அதே பழைய ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. how many number of host we can use? number of host is equal to 2 to the power capital N. ஃபர்ஸ்ட் 3 பிட்ஸ் நெட்வொர்க் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். ரிமைனிங் அன்யூஸ்ட் எத்தனை இருக்கு? 1 2 3 4 5. அப்ப 2 to the power 5 is equal to 2 to the power 5 is equal to 32 number of system 32 number of IP address இதுல யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப 32 IP கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா what will be the value here? 64ல ஆரம்பிக்குது plus 32 இது வரைக்கும் வரும் 192.168.10.64 plus 32 என்னது 96 வரும். 96ல -1 கொடுத்துட்டீங்கன்னா .95 வரைக்கும் வரும். This is the range of IP address for second subnet. அப்ப starting address என்னது? இதுல .64 எதுக்கு போயிடும்? நெட்வொர்க் அட்ரஸ். .64ன்றது நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் அட்ரஸ் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்? இந்த லாஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் தான் ப்ராட்காஸ்டிங் அட்ரஸ் 95. அப்போ ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 64 வந்து நெட்வொர்க்கு போயிடுச்சு. அப்போ 65 இது ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். இதுல இருந்து எது வரைக்கும் நம்ம ஐபி அட்ரஸ் அலோகேட் பண்ணலாம்? 94 வரைக்கும் அலோகேட் பண்ணலாம். எத்தனை சிஸ்டம்ஸ் வரும்? 32 minus 2, 30 number of systems allocate பண்ணலாம். நம்ம requirement 29 systems, more or less efficient allocate பண்ணலாம். What will be the new subnet masking here? 192.168. Subnet masking அப்படின்னா இங்க 255 வரும். Extremely sorry. So since it is class C address 255.255.255.0.192. அப்ப இங்க subnet masking என்ன வரும்? 255.255.255.0 slash எத்தனை பிட்ஸ் இங்க சப்நெட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? /27 வரைக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 பிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் 3 பிட்ஸ்னா மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. 128 plus 64 plus 32 டோட்டல் என்ன வருது? 224 வரும். ஸோ /224 will be the new subnet. அப்போ இதுவும் டிஃபரன்ஸ். ப்ரீவியஸாக பார்த்த ஃபிக்ஸட் லென்த்ல பார்த்தீங்கன்னா we have mentioned எல்லாமே சேம் சப்நெட் மாஸ்கா வரும். பட் இங்க வேரியபிள்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்நெட்டுக்கும் ஒரு சப்நெட் மாஸ்கிங் இருக்கும். ஸோ நவ் we shall move to the practical implementation using packet tracer code. So I am selecting PCs here. PC select பண்ணிக்கிறேன்.
PC1, PC0, PC1, here, next two pieces. The PC connect பண்றதுக்கு switch connect பண்ணிக்கிறேன். Switch number 1, switch number 2. இந்த switch connect பண்றதுக்கு router connect பண்ணும். After placing all these devices, எல்லாத்தையும் cable வச்சு connect பண்ணணும். PC3 to PC3 to switch, then from switch to the gigabit Ethernet port இருக்கு router. Similarly, switch 1 to gigabit Ethernet port. So for our understanding purpose, mark பண்ணிக்கிறோம். Let this be the HR department. Let this be the HR department. Next one will be this be the first network is development. So naming this one as development team, development subnet. And here it is HR subnet. Subnet pair HR. So now development subnet, what is the starting IP address? என்ன work பண்ணிருந்தோம் starting IP address is .1 வந்து .62 வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம். Here I am mentioning as IP address number கொடுக்கலாம். Suppose IP persistence IP number 182.168.10.2 கொடுத்துக்கிறேன். இதுல gateway வந்து 192.168.10.1 கொடுக்குறேன். Similarly, system number 2 க்கு பார்த்தீங்கன்னா 192.168.10.3 கொடுக்குறேன். Gateway வந்து same gateway 192.168.10.1. இதுக்கு என்ன subnet masking இருந்தது? Subnet masking is 255.255.255. use பண்ணிருந்தோம் 192 கொடுத்துருந்தோம். Coming to the HR subnet IP address, what is the starting range? Starting range is 65 to 94 வரைக்கும் தரலாம். So I'm giving IP address as IP as 192.168.10.65 இருந்து கொடுக்கலாமா? 66 கொடுத்துக்கிறேன். Gateway is 192.168.10.65. Similarly here IP is 192.168.10.67 கொடுக்குறேன். Gateway is 192.168.10.65. Same gateway தான் வரணும். Subnet masking இதுக்கு என்ன வரும்? இந்த subnet number 2 க்கு is 255.255.254. 224. Now perform ping operation. PC0 வந்து PC1 ping பண்ணும். Sorry, நம்ம IPA configure பண்ணுவோம். So select this PC0. Go to desktop, go to IP configuration, and IP 192.168.10.2. Subnet masking மாத்தணும். What is the new subnet here? New subnet is dot, look at the cursor, 182. 182. Default gateway is 192.168.10.1. This is the close one. Go to PC1. Same thing, desktop, IP configuration. In IP address in here, data cursor move on here. IP address is 10.3. Subnet masking should be .192. Default gateway is .1. Similarly, PC2 configure பண்ணப்போம். Go to desktop, IP configuration. In IP கொடுத்திருக்கோம். Look at this cursor here. It's 192.168.10.66 கொடுத்திருக்கோம். New subnet இங்க என்ன வரும்? இதுக்கு subnet வந்து .224 வரும். Gateway is 192.168.10.65 கொடுக்குறோம். அதை காப்பி பண்ணுறேன். Similarly, PC3 போனீங்கன்னா go to desktop, IP configuration.
What is the IP address? IP address dot 67 கொடுக்குறோம். Subnet mask is dot 224. Default gateway dot 65. So close கொடுக்குறோம். Now ping, perform ping operation. PC0 ல இருந்து PC1 same network ல ping பண்ணிக்கலாம். Ping space 192.168.10.1. Sorry, gateway ping பண்ணிட்டேன். So this won't work. ஏன்னா IP address மாத்தி கொடுத்துட்டேன். 10.1ன்றது gateway IP address. So in pinging 192.168.10.3. Look at this one. PC1 IP address 10.3. Ping கொடுங்க. All four packets are responding. Suppose நான் இங்க இருந்து PC0 ல இருந்து நெக்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற சப்நெட்ல இருக்கிற பிசியை பிங் பண்ணி பார்ப்போம். பிங் ஸ்பேஸ் PC3 ஐபி அட்ரஸ் டாட் 67 92.168.10.67 பிங் பண்ணிங்கன்னா பிங் ஆகல. ரெக்வஸ்ட் டைம் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் பேக்கெட் இஸ் ரெக்வஸ்ட் டைம் அவுட். செகண்ட் இஸ் ஆல்சோ ரெக்வஸ்ட் டைம் அவுட். தேர்டும் ரெக்வஸ்ட் டைம் அவுட் ஆகுது. ஸோ look at the screen. In the link, I mean, link between the switch and the router, and the switch and the router is physically present, but logically you connect. Look at the thing, red color triangle like this. So select the router. So as I mentioned in the previous video on subnetting using FLSM, CLA window vachum pannalam, configuration window vachum pannalam. Okay, we can use both the things. So I am choosing this direct config window to try panni paapom idhula. Go to this. I mean, idu enna port idu? What is the name of this port? Gigabit 0/0. In the port வந்து gigabit 0/0/1. So once again 0/0 choose பண்ணிக்கிறேன். Once choose பண்ண உடனே we have to switch it on. Look at the cursors. We have to switch it on. இங்க gateway IP address என்னது? What is the gateway IP address? 10.1. So அந்த gateway IP தான் கொடுக்கணும். System ஓட IP தரப்படும். 192.168.10.1. What is the subnet masking here? Subnetting என்ன கொடுத்திருப்போம்? .192 கொடுத்துருப்போம். அதை modify பண்ணிட்டு then go to next port gigabit ethernet 0/0/1. So once இது கொடுக்கும்போது இங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க green color மாறிடுச்சு. Now go to the second one. Now go to the second one. Gigabit ethernet 0/0/1. கொடுத்துட்டேன். What is the IP address gateway here? System ஓட IP தரக்கூடாது, gateway IP தான் தரணும். 10.65 இது gateway IP. So 192.168.10.65. Subnet masking என்ன வரும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க அப்டேட் ஆகுது. இது வந்து பழைய ஐபி அட்ரஸ், ஐ மீன் ப்ரீவியஸ் சப்நெட் ஐபி சப்நெட் மாஸ்கிங் அதை அப்டேட் பண்ணுங்க. .224 அப்டேட் பண்ணுங்க. இது மறந்து போய் அப்படியே ஜஸ்ட் க்ளோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகும். கிவ் டேப் கொடுத்தோடனே பாருங்க. Now once again check here. Sorry, இங்க switch on பண்ண மறந்துட்டேன். So switch it on. Switch on பண்ணிட்டு செக் பண்ணிக்குவோம். 192.168.10.65 gateway address கொடுத்து subnet masking .224 கொடுத்து க்ளோஸ் கொடுக்குறோம். Look at this one. Now it is active. Once again PC0 ல இருந்து PC3 ping பண்ணுறோம். PC0 taking the command from ping space PC3 ஓட IP address வந்து 192.168.10.67. Enter கொடுங்க. First packet is request timeout. இதுக்கான ரீசன் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்திருப்பேன். பிகாஸ் ரவுட்டிங் டேபிள் மைட் பி டேக்கிங் சம் டைம். ஃபர்ஸ்ட் 2 பேக்கெட் லாஸ் ஆச்சு, பட் மீதி 2 பேக்கெட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல். Once again we shall try pinging the same IP address 192.168.10.67. Now we can observe all 4 packets are successfully transmitted. Now இப்போ PC1 ல இருந்து PC2 ping பண்ணிப்பாங்க. PC1 or else reverse ல பண்ணுங்க. PC2 ல இருந்து PC1. I'm choosing this PC2 command from ping. What is IP address here? 10.3 192.168.10.3. Pinging. First packet is standard, second is success, third is success, and fourth is also success.
In the first packet time out the reason because the router will be taking some time to update the routing table. First packet sometimes loss ஆகும். Same packet same IP all 4 packets has been successfully taken. So this is what. Now look at this one. This is one subnet whose capacity is 64 number of systems. I mean, actual recommended 60, but number 64 is designed for. And this is another subnet whose capacity is 32, but number recommended 49. So we can able to design or we can able to perform subnet with variable length subnet masking, and this is the experiment for implementation of implementation of subnetting using variable length subnet masking. Hope you might have enjoyed and understand this particular topic. And if you have any doubts or suggestions, you can please comment using this comment window. Thank you, students. And with the help of this particular subnet masking, what are the program outcomes we can able to achieve? The experiment basics knowledge develop the yes. Problem analysis control, yes. Whether we are designing any solutions, yes. Whether using any data, no. Whether we are using any model tool, yes, we are using packet tracer. Whether it is contributing for engineering society development, maybe. Whether it is contributing for environment, not at all. Ethics develop moderately. Individual teamwork, yes, moderately. Communication, yes, of course. And then whether it is useful for project management, yes. Whether this experiment is used for lifelong learning, strongly. So students, for any further queries and for further videos and updates, you can subscribe to this corresponding YouTube channel. Thank you.